du weißt nicht einmal mehr, wer du bist. Oder? Denk darüber nach. Die Musik, die du früher geliebtest. Die Freund, die du hattest. Die Traum, die du verfolgtest. Wo ist das alles hin? Du hast es nicht zufällig verloren. Es wird dir genommen. Stück für Stück. So langsam, dass du es nicht bemerktest. Und die Person, die es dir genommen hat, war jemand, die du vollkommen vertrautest. Das ist keine Übertreibung. Das ist ein dokumentierter psychologischer Prozess. Psychologen nennen es Identitätserosion. Und Narzissten machen das bewusst. Die meisten merken nicht, dass sie im End nicht mehr die Person sind, die sie einmal waren. Sie werden zu einer Version von sich selbst, die nur noch für den anderen existiert. Heute ändert sich das. Number 1 Sie beginnen mit deinem Selbstvertrauen. Es fängt nicht mit großen Angriffen an, sondern mit kleinen. Ein Kommentar über dein Aussehen. Ein Witz über etwas, das du gesagt hast. Ein genervter Blick, wenn du deine Meinung teilst. So klein, dass du es jedes Mal ignorierst. War nur Spaß, ich übertreibe, noch higher beginnt die Identitätserosion. Studien zeigen, dass wiederholt Kleinkritik dein Selbstbild stärker verändert als ein großes Ereignis. Viel Kleintreffer statt eins großen. Dies Angriff waren nicht zufällig. Sie waren gezielt. Dein Selbstvertrauen wird Stück für Stück abgebaut. Denn ein selbstbewusster Mensch ist schwer zu kontrollieren, ein unsicherer nicht. Achte auf Muster, nicht auf Einzelmomente. Number 2 Sie isolieren dich von allen. Sobald dein Selbstvertrauen schwacher wird, greifen Sie dein Umfeld an. Dein Freund werden plötzlich zum Problem. Die tun dir nicht gut, dein Family wird kritisiert. Die respektieren dich nicht, andere Menschen wirken plötzlich verdächtig. Nach und nach verschwindet jeder aus deinem Leben. Und es fühlt sich nicht wie Kontrollen, sondern wie Schutz. Als würden Sie dich nur für sich haben wollen. Genau das ist die Falle. Forschung sagt, dass Isolation immer die zweite Phase der Identitätszerstörung ist. Erst schwachen Sie dein Selbstbild, dann entfernen Sie all, die es wieder stärken konnten. Wenn du dich von echten Menschen entferntest, war das kein Zufall. Lass niemals zu, dass ein Person dein ganzes Leben wird. Number 3 Sie ersetzen deine Identität. Wenn du isoliert bist und dein Selbstvertrauen weg ist, füllen Sie die Leere. Mit ihren Meinungen, ihren Vorlieben, ihrer Sicht. Plötzlich denkst du wie Sie, handelst wie Sie und passe dich komplett an. Und du glaubst, es ist deine eigene Entscheidung. Das ist die gefährlichste Phase. Denn jetzt ist die Identitätserosion vollständig und du merkst es nicht einmal. Man nennt das Identitätsverschmelzung. Dein Selbstgefühl vermischt sich mit ihrem. Du weißt nicht mehr, wo du aufhörst und Sie anfangen. Studien zeigen, dass solche Beziehungen deine Persönlichkeit messbar verändern. Du wirst zu einer anderen Person. Wenn du nicht mehr sagen kannst, wer du früher warst, wird deine Identität ersetzt. Nicht verloren, ersetzt. Number 4 Sie machen dich abhängig von Bestätigung. Wenn Identität ist du keinen inneren Kompass mehr. Du vertraust dir selbst nicht. Du brauchst deine Meinung für jede Entscheidung. Und Sie nutzen das aus. Und manchen Tagen geben Sie dir alles. Du bist unglaublich, und anderen nichts. Kalt, distanziert. Und du versuchst ständig, wieder dies guten Momente zu bekommen. Du passe dich an, machst dich kleiner und suchst dir Anerkennung. Das ist Abhängigkeit. Je mehr du Sie brauchst, desto weniger kannst du von Sie. Jedes Mal, wenn du eine Reaktion brauchst, gibst du ihnen mehr Kontrolle. Fangen, klein Entscheidungen selbst zu treffen. So baust du den Stork wieder auf. Number 5 Sie schreiben deine Vergangenheit um. Am Ende verlierst du nicht nur dein Jetzt, sondern auch dein Früher. Sie verändern dein Zukunft.
Du warst immer so, wann mir bist du nicht, und du glaubst es. Du würdest, wer du vorher warst, weil dein Selbstvertrauen weg ist und niemand mehr dir ist, der dich erinnert. Das ist die letzte Phase der Identitätserosion. Aber dein Leben hat nicht mit ihnen begonnen und endet auch nicht mit ihnen. Als, was sie gesagt haben, diente nach ihnen. Schau alt Bilder an, lies alt Nachrichten, sprich mit Menschen von früher. Diese Person bist immer noch du. Number 6 der Weg zurück. Heilung passiert nicht schnell, sondern langsam. Du findest dich in kleinen Momenten. Ein Leid, ein Lachen, eine Entscheidung. Du bist nicht kaputt, du bist nur verborgen. Fang hüten. Hol dir ein Stück von dir zurück, Schritt für Schritt. Abschluss jetzt siehst du als. Das war kein Lieb, das war Control. Aber als, was sie dir genommen haben, ist noch in dir versteckt, nicht verloren. Fang wieder an, dich zu finden. Die Person, die du warst, wartet noch auf dich. Und sie war es immer wird. Wenn du wissen willst, wie du dich endgültig befreist, bleib dran. Der nächste Teil kommt.